According to Harriet Chemtai, the chairperson of the NUP Elections Management Committee, the vetting exercise will run from September 15th to 21st at the party headquarters in Kampala. Now it is the time to prove to us if you're actually the best. So we are waiting for you to defend yourselves. I want you people to relax, feel at home, and just know that there is nothing very difficult. For as long as you support the party, you have been with NUP, you know the values, you know everything about the party. We're not going to ask you things outside our party. Day one focused on aspirants from Wakiso, West Nile and Kigezi. Tomorrow the committee will handle contenders from Kampala City, Acholi and Ankole regions. Among those who appeared was Honorable David Serukenya, seeking to retain the NUP ticket for Machine Sabagabo municipality. Nze kiri kimu nagenda kuweereza era mpeereza kyenjo gamba mpeereza era sinagamba ko nti nzize mu bansabe kaadi mpeereze otegera kye ngamba mpeereza ndi mumativu mpeereza ekisooka ama medical doctor era ba doctor tusasulwa bulungi ekyokubiri I have my personal hospital siriba nze sifulangako bya bufuzi mulimu never sibukufulangako mulimu n'olwekyo nina emirimu gyange ate ngattako bugasi mu byobufuzi najja kugattako so si kutoolako bakufunamu kyova olaba nga bwenzijjayo era bwenziza mu bantu. Also before the committee was singer-turned politician Mathias Warukaga, eyeing the Busiro East seat, currently represented by Honorable Medal Segona, who is also seeking to defend his flag. Constitution and democracy bimpa omukiso kwesimba ku kifo kyonna singa mba nina ebisaanyizo nga ndi monna Uganda. Era siri bw'omu yeesimbyewo ku Busiro East. Era ebbanga yonna lyabadde ebisaanyizo 5 emyaka 15. Abadde tajja opposite badde bamwesimbako. So nango obudde bwatuuse ngenda banga waliwo ebintu bingi okuta oba okulitayaringa tekyetaagisa kusooka kukola bubi. Golowooza singa twange bakyusa ba DPC anga bugende Mbale bugende Busia bugenda bano babuza bane ombaka w'Ebusiro yani bonna bagamba Segona so nga Busiro erimu constituencies nya so kitegeeza nti ekifo kiwadde ekitiibwa kiwadde omutindo bwe nali ntandika 2010 twali abantu basatu kakati tuyinza n'okuwera 20 gye bunajjako kitegeeza nti kati ekifo abantu nkibeegombesa. For the Wakiso Mane Peace Road, Nantege Patience Jackie declared their determination to win if endorsed by the party. Nantege Patience Jackie, woman MP Wakiso to be by the grace of God. Oba mama Wakiso addako Krekisa kya Katonda omwagalwa w'abangi abangi banna Wakiso gwe bagamba nti Nantege waffe era yenze mama mukalakasa gwe mulaba atambula mu bitundu ebyenjawulo nga nkuteka mukalakasa kange nga mbuza ku balonzi bange kubanga mbaagala ate nabo banjagala. Banna Wakiso manyi nti bamanyi nti nze addako nze gwe baagala nze ababaddemu. I have mobilizing nze banna Wakiso every other single day mbadde era ground nina 60 out of 60 bwe bubanga byamazima nabwenkanya ground I have 60 out of 60. Ate era weewaawo vetting tugikola ne ground tugikola naye era wabeerawo omuntu gwe baagala abantu. Ku example nga Segirinya bwamulaba Segirinya yakola be yakola naye ate yamala n'afuuka favorite of the people abantu nga bamwagala kubanga abeera ku ground agattako. Wakiso yagala omuntu agattako omuntu w'amazima n'obwenkanya omuntu abeera mu bantu omuntu azzaamu abantu essuubi omuntu ataweebwa kalulu n'asigala eri. Other aspirants also outlined their priorities, promising improved service delivery if interested with the NUP card as competition for party endorsement intensifies ahead of 2026 general elections. Ekisookera dda erinnya nze Muwongeto meya wa Kasanga Town Council ate omubaka wa Kyaddondo East addako. Lwaki nzize okwesimbawo? Ekisooka gye twaliise constitutional right nti nzikirizibwa okujja okwesimbawo oba ddembe erimpebwa ssemateeka. Ekyokubiri bw'otunira Muwongeto entambula gye ntambuddemu nasooka okubeera kansala ku district e Wakiso gye nakulembera akakiiko k'ebyenjigiriza n'ebyobulamu n'enzija n'embeera meeya eri namala ekisanja kimu kati mbadde meeya wa Kasanga Town Council okumala ekisanja kimu ng'omuyizi yamanyire otadda mu kibiina ate nga tucreatingawo ebifo bino tulina n'abaana abalabe tujja tukola ki tuteekateeka nti kaŋŋende ku bubaka bwa parliament ate nayo nkiikirira abantu baffe. Ano kyensookerako nga naakafuuka omubaka wa parliament kwe kukiikirira abantu bange obulungi. Ekyokubiri kwe kulwanyisa obwavu
bw'omu nnyumba abantu bange ba Wakiso East bali bubi olaba ennaku zino buli muntu gw'ogamba kankutereko $5,000 agamba toteeka kuno ku ssimu bammanja kati ekyo kye ngenda okusooka okukolako abantu bange nga at least balina akasente mu nsawo. The vetting exercise continues tomorrow with aspirants from Kampala City, Acholi and Ankole regions.